ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? A very good evening to one and all present here. We are gathered together for the valedictory ceremony of the seminar in connection with the Platinum Jubilee celebrations of St. Albert's College Autonomous Ernakulam, St. Albert's College past, present and future,
organized by the Office of the Dean, Training and Development. Let's begin with a silent prayer. I request everyone to kindly rise. Thank you. Let's begin with this function with a welcome speech. I would like to invite Dr. Nisha Tomji Verghese, Dean Quality Assurance, for the welcome address. Respected dignitaries on the dais, esteemed Chief Guest for the day, Dr. M.C. Dilip Kumar, the former Vice Chancellor of Sri Shankara University of Sanskrit Kaladi, Associate Manager, Reverend Dr. Anthony Topal, Vice Chairman and Bursa, Reverend Father Jolly John Odathikal, Principal of St. Albert's College Autonomous, Dr. M.A. Solomon, Dean Training and Development, Professor Shine Anthony, Controller of Examinations and Platinum Jubilee Convener, Dr. J. Jameson, and my dear colleagues, and to all those watching us online, a very good evening to one and all. It is with great pleasure that I stand here to welcome you all to this valedictory function of this national seminar, St. Albert's College, Past, Present, and Future. For the last 2 days, we had been discussing about the various tenets and various facets of this hallowed edifice of learning, St. Albert's College, which had been established way back in 1946 as a college for young students of Cochin, especially in the minority community. And I have actually garnered a lot of information about the college through the various sessions that had been conducted over the past 2 days. It was indeed very refreshing, and it was indeed very knowledgeable to most of us who had been a witness to this spectacular show, or I would say a spectacular demonstration of the beauty of this great institution of learning. We have had people from different walks of life, people who had studied here, people who had been teachers here, people who had been associated with this college in some way or the other, who had given us a wonderful and vibrant hue of what this college was and what this college is today, and how it has impacted society, how it has impacted so many people in and around Cochin and also in the state of Kerala. We've heard about how many stalwarts have been formed in the corridors of this hallowed edifice of learning, how many have gone and impacted the society in different walks of life. We've also learned about how different men who had been committed to the vision of the founder fathers had worked day in and day out to make this what it is today. So it has been a very noble venture, and I'm sure this will go down into the archives. And maybe over the years, as we were thinking and contemplating about it, maybe after when we celebrate the centenary of the college, this will be something to reckon with, something which we can always look back and have a refreshing time. So now we have come to the valedictory function. Without much ado, let me pass on to the duty that has been entrusted to me. We're very fortunate and honored to have with us Dr. M.C. Dilip Kumar, the former Vice Chancellor of Sri Shankara University of Sanskrit Kaladi, to grace this occasion with his benign presence. Sir is a very busy person. From the time that he was working in Cochin College, I've known him. I don't know whether he knows me personally, but he has been a figure who has been such an inspiring person, who has touched so many people, touched so many lives as an academician, as a researcher, and also as a social activist. And we are really happy that, sir, you have accepted our invitation and have agreed to be part of this valedictory ceremony of this seminar. And we want to really thank you from the bottom of our hearts, and on behalf of the management, staff, and also the organizing committee of this seminar and the management of St. Albert's College, I extend to you, sir, a very, very hearty welcome. Welcome, sir. I take this opportunity to welcome our esteemed Associate Manager, Reverend Dr. Anthony Topal, who has been a guiding force of encouragement behind this. Father has spared
left no stone unturned to make sure that this is a success, and Father looks into each and every little detail of our activities to make sure that everything is done perfectly. Thank you, Father, for your support, and on behalf of all present and on behalf of everyone, especially on the behalf of the Office of the Dean Training and Development, I extend to you, Father, very, very hearty welcome. I also take this time to welcome our Vice Chairman and Bursa, Reverend Father Jolly John Odathikal, who is a stalwart, I would say, a constant source of encouragement and support to each of us. Father, make sure that everything is done perfectly, and he involves himself so much in every little activity of the college with his great, awesome presence. And on behalf of all present here, I extend to you, Father, very hearty welcome. Dr. M.A. Solomon, our principal, is a person who is for whom work is worship. Sir is a person who leaves no stone unturned to make sure that everything goes on well, especially with every aspect of the college, whether it be the general aspects of the college or the aspects relating to the staff, students, and everyone. So, on behalf of everyone present here, I extend to you, sir, a very hearty welcome. I also take this opportunity to welcome the Dean Training and Development, Professor Shine Anthony, to this function. This was, I would say, the brainchild of the Office of the Dean Training and Development, and also the Jubilee coordinator, Dr. J. Jameson, sir. So they have actually worked really hard for this to make sure that this happens, and they identified all the necessary areas and presented it so that the entire public, and I would say even posterity, would get a good idea of what St. Albert's College was and is, and what our vision is for the future. On behalf of all present here, I extend to you, Shine, sir, a very hearty welcome. I also take this opportunity to warmly welcome Dr. J. Jameson, our Controller of Examinations and also the Platinum Jubilee convener. Thank you so much, sir, for all your great inputs that you have given us, and thank you for all the encouragement and support. And on behalf of all present, I extend to you, sir, a very, very hearty welcome. I also welcome all the members of the Office of the Dean Training and Development who I've seen them working in and out really hard for the last 3 days, and they have made sure that everything has been done perfectly. I welcome you all to this function. Last but never the least, I welcome each and every person who is watching us online. And since COVID has changed our life, and since everything has been turned upside down, we've had this opportunity of extending our knowledge, extending everything that we do in a one particular place to people across the globe. So there are no more temporal and I would say even spatial limitations. So welcome to each and every person who has been a part of St. Albert's College and who would love to be a part of St. Albert's College and who is connected to St. Albert's College Autonomous in one way or the other, who are watching. Each one of you who is watching us online, a very, very warm welcome to you and thank you so much. Welcoming one and all, I take leave. Thank you very much. Thank you, Nisha ma'am. I would like to invite Reverend Dr. Anthony Topil, Associate Manager, St. Albert's College Autonomous, for the Presidential Address. Respected Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University, Sanskrit Kaladi, Kerala, Chief Guest of the valedictory function, Dr. M.A. Solomon, Principal, St. Albert's College Autonomous, and Father Jolly John Odathakal, Vice Chairman and Bursa of St. Albert's College Autonomous, Dr. Nisha Thomchi Vorgis, Dean Quality Assurance, St. Albert's College,
Sri Shane Anthony, Dean Training and Development, St. Albans College, Autonomous, respected members of the staff, and my dear students, and those who watch through online platform. It is with great pleasure and satisfaction that I stand here before you at the conclusion of this two-day national seminar on St. Albans College, past, present, and future. It is actually not two-day seminar, but three-day seminar. We had started the inaugural ceremony on Saturday forenoon, and this seminar was continued through these 2 days, and actually this third day of this great seminar. First of all, I thank very sincerely, especially the faculty of the Dean Training and Development Committee, St. Albans College Autonomous, who have taken great pain to arrange, to plan and prepare and conduct this very fruitful seminar. As we are celebrating the Platinum Jubilee of our college, it's always important to know our own qualities, capacities, especially in the context of this great institution, which have been in existence for about 75 years, and beyond that, because it has its origin as St. Albans School together 130 years back. So it is with this long history of tradition and this range history, it is always better to have this kind of assessment and also self-knowledge of ourselves, how much the events and the elements that have contributed to the present situation of this great institution. So always important to recall all these great memories of the great persons who contributed to the richness and wealth and the majesty of this great institution. Especially for me as a newcomer, it was very fruitful and enlightening also to look at this great institution, which has this long, glorious years of history. We had the 7 panels about the history of St. Albans College, journey from Golden to Platinum Jubilee, and looking forward the contribution to the knowledge community, society, arts, literature, cinema, and sports. So I think we have covered almost all the main areas of contributions from the part of this great institution. All the speakers know, without any exception, have said very clearly that without this great institution, they would not be standing as they are at present. So by hearing this kind of words of encouragement, appreciation, it is always worth hearing all these things to look forward and to achieve even greater levels of this learning and knowledge. Because in this institution of higher education, according to this new education policy, so it is always it's a great impetus to work forward to the next level of its existence. Especially, we are aiming at becoming university as it,
So, in this path of this growth, this seminar, I think, has contributed very much to look at our institution and seeing all the good qualities, the positive things, and to see and evaluate the present situation and moving forward to the future. So, in this way, this seminar has contributed in a wonderful manner for this great objective. So, again, thanking all who have worked for the success of this two-day national seminar. Even have made all these contributions. We are planning also collecting all these documents and planning to publish afterwards. It will be also very a treasure for our future growth. So once again, thanking you all, especially those who have worked for the success of this seminar. I remain. Thank you. Thank you, Father. This occasion is graced by the presence of Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankara University of Sanskrit, Karadi, Kerala. I invite you, sir, to address the gathering. Most respected chairman of this great meeting, the valedictory function of various seminars, dear friends and the principal of the St. Albert's College, Dr. M.A. Solomon, dear Father Jolly John Odathakal, Vice Chairman and Bursar of this institution, my dear friend Jameson, dear friend Shine Anthony, dear Nisha Tomji Varghese, dear Sharon Hilary, Indu George Deviga, Ashwin Matthew, and other dignitaries and friends honored of the dais. It is a great privilege to me to speak in this occasion, in this evening, at the valedictory function of various seminars connected with, I think so, something may be connected with sports, then contribution of sports, then contribution to arts, contribution to cinema, literature, and socio-national building process that is to be addressed, and contribution to the knowledge level of the people. All these topics are very good topics. Some may be connected with the current events and some may be connected with the past. So the main focus of this seminar, St. Albert's College, past, present and future. So 3 dimensions are there. As past institution, I know St. Albert's College very well. During the last 38 years, I am associating with various departments of St. Albert's College, and my dear friends are here. So majority of them retired, and some are still working, just like Jameson and others. So one of my research scholar is Rosalind. She is in the commerce department. So whatever it is, the information regarding the institution. So from the past time to the present time. So various angles, then I am seeing the things in a different way. What was the structure of this institution before 30 or 35 years, and what was the facilities available here, and the nature of students, then their attitude, everything, and what is happening, and what are the things happened in the past years,
and what is the present situation of this institution. I wish to make one point clearly. By considering the facilities, management techniques, and the coordination of staff and their quality and qualifications, and the qualities of students community in various fields of sports or otherwise arts and culture, etc., etc. St. Albert's College may be one among 10 colleges, first grade colleges in Kerala. That I can no doubt. So, ഞാനിനി ഈ മാസ്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് വാക്കിലും ആ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാസ്ക് വെച്ച് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവം. ഈ മാസ്ക് അണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണോ കരയുകയാണോ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ ജെയിംസിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ മാസ്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കുറെ സമയമായിട്ട് ആലോചിക്കുക. അച്ഛൻ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും മാസ്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെയും കാണുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, അച്ഛൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാണോ, അച്ഛന് ദേഷ്യമാണോ, ഇവൻ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ, ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ ആ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പം ഏതായാലും ഈ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരോടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ റിട്ടയർ ചെയ്തവരോടും ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ നിരവധി തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3-4 പ്രാവശ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ചീഫ് എക്സാമിനറായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. പാസ്റ്റിൽ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ഈ റോഡിലൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞു വെച്ച് ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിലെ പിള്ളേർ എവിടെയും ഓണക്കാലത്ത് ഹാപ്പി ഓണം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ഒരു മിക്സഡ് കോളേജ് ആയതിനു ശേഷം ഉള്ള മാറ്റം അത് വളരെ വളരെ വലിയ മാറ്റമാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും അധ്യാപകരുടെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കുറവുമില്ല. അന്നത്തെ അധ്യാപകർ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ പഠിപ്പിച്ചിറങ്ങിപ്പോയവരാണ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഈ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നില് പെൺകുട്ടികളുടെ മുന്നില് മോശമാകാതിരിക്കാൻ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ്. അത് ആൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തവർ വിചാരിക്കും, മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ, മോശം വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും. ആ ഒരു വിചാരം ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തി, മിക്സഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്തും പറയാം, ഏതും പറയാം, എന്ത് ഉച്ചരിക്കാം, അവിടെ സാംസ്കാരിക തലത്തിൻ്റെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ വിഷയമായിരുന്നില്ല. നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു, മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികൾ. പക്ഷെ അവിടെ അവര് ഒരു മിക്സഡ് കോളേജ് ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ വന്ന മാറ്റം അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണും. ഈ കോളേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 കോളേജുകളിലെ 10 എണ്ണം എമംഗ് 10 കോളേജസ് അതിലൊന്നാണ് സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേവര കോളേജ് ഒന്നല്ലേ, സെന്റ് തെരേസാസ് അല്ലേ, 3 കോളേജ് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല കോളേജുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന. അപ്പം ബാക്കി 7 കോളേജ് കേരളം മൊത്തം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്ഥാനം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിന് ഇന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അച്ഛൻ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ്. അച്ഛൻ ഇപ്പം മാനേജരായിട്ട് ഇതിന്റെ ചാർജ് എടുത്ത ഈ ടൈമിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ്, മീൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ, ഇതിന്റെ ഒരു സമാപനത്തിൽ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പിരുന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റ് പോൾസും അതുപോലെ ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇനാഗുറൽ സെറിമണി കൂടിയാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ വാലഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷന്റെ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സ്പോർട്സ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ അടുത്ത ഇടയിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ കണ്ട ഒരു വേറിട്ട ഒരു ദർശനം, ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ, ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കലവറയില്ലാതെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ഖത്തറിന്റെ മുഡാസ് എസാബാർഷിം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ജമ്പ് ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും അതിനോട് ഒപ്പം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇറ്റലിയുടെ ജിയാൻ മാൻ കൊടംബേരി എന്ന് പറയുന്ന ജിയാൻ,
ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 ഇത് ചാടുകയാണ്. 2 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-9 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കടെ. അത് ചാടുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചാടുന്നു, രണ്ടുപേരും വെച്ച ആ ഹൈറ്റ് തുല്യമായിട്ട് അവർ ചാടുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സുഹൃത്തിന് കാലിനൊരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പം സ്വർണം കിട്ടാമായിരുന്ന, സ്വർണം വാങ്ങാമായിരുന്ന, ഒന്നാമനായിട്ട് നിൽക്കാമായിരുന്ന ഖത്തറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അവിടെ വെച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്പോർട്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളോട്, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ ഈ സ്വർണം ഷെയർ ചെയ്യുമോ? അവരാലോചിച്ച ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും. അതാണ് സാംസ്കാരിക തലത്തിന്റെ, സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമായി ലോക മനസാക്ഷിക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഹ്യൂമാനിറ്റി, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കരുതൽ, അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാം എത്ര ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും, എത്ര ലെവലിലെത്തിയാലും, എത്രമാത്രം വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും, എത്രമാത്രം പ്രശസ്തി നേടിയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. കാരണം നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ 23-22 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ അത് ലോകത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഒന്നാം ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നീരജ് ചോപ്രയെക്കുറിച്ച്, ഹരിയാനക്കാരനായ നീരജ് ചോപ്രയെക്കുറിച്ചും നമുക്കും അഭിമാനിക്കാം. കിഴക്കമ്പലത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാജേഷ് അടക്കമുള്ള അതൊക്കെ കാണുമ്പം ഇന്ന് ഞാൻ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മെഡൽ വാങ്ങിയ, സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് വാങ്ങിയ ഒരാള്, എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നും. അപ്പൊ അന്നേരം ഒരാള് പറയുകയായിരുന്നു, മൾട്ടി ടാലന്റഡ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോളമനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആരോ പറഞ്ഞു മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം, അതോ ജെയിംസൺ ആണോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നു. ആരാണെന്ന് ശബ്ദം നോക്കിയപ്പം അത് ഈ കുട്ടിയാണ്. അവിടെയുമുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഡ്രാമയില് അവിടെയുമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല്, ബൈ കൺസിഡറിങ് ദി പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവിടെയെല്ലാം ഒരു മാർക്കുണ്ട്. സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിന്റെ ഒരു മാർക്കുണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ കോളേജ് വളർന്ന് വലുതായി അതൊരു 2ാം തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഓട്ടോണമസ് പദവി. ഈ ഓട്ടോണമസ് പദവിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രമുണ്ട്, എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, അതിനുള്ള മറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അക്കാഡമിക് ലെവൽ, ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ് ടു ദിസ് മൊമെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, നോ ഡൗട്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനിയും വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മാസ്ക് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മറ്റൊരർത്ഥവുമുണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വളർച്ചയിൽ എൻ്റെതായ സംഭാവനകളുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റ് മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോഴും സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ കോളേജിന്റെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിലും ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഞാൻ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ പ്രമോഷൻ സംബന്ധിച്ചും അധ്യാപകരുടെ അപ്രൂവൽ സംബന്ധിച്ചും ഒരൊറ്റ കൊറി പോലും ഇവിടുന്ന് വരാതെ രാത്രിക്ക് അപ്രൂവൽ കൊണ്ടുവന്ന് സുഹൃത്തുക്കടയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചരിത്രവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെയും കൂടി ഞാൻ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ്. അത് ഞാൻ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ തുറന്ന് പറയുവാൻ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ബിക്കോസ് we are living in a competitive world, and at the same time, what is competition? There may be some sort of definitions given by Peter F. Drucker as the principles of management, etc. Like that, the definition is getting things done through the help of others, but it is not the definition. Now we are seeing the definition is changed.
That means a person who is not capable to manage himself or herself can't manage others. So self-management and crisis management is the present definition. The way in which we can act, the way in which we are reacting, the way in which we are collecting information, in the way in which we are delivering the information to the world and the student community and the entire community. That is very important. So by considering all these things as an institution, these institutions can develop much more in the way of different areas of, I think, sports or otherwise something that the change of syllabus that is also 20% is allowed by the university, I think so. But actually, the UGC, as per the present UGC norms, I am handling with these things and I am acting as the chairman of the NACPR team during the last 5 or 6 years, like that. So the thing is that UGC norms are there, and actually, the government of Kerala is not introducing UGC norms in letter and spirit. Some deviations are there, some changes are there. So something may be taken by the government and something may be thrown into the dustbin, I think so. As per the UGC norms, the present situation dealing with the autonomous colleges is entirely different. Autonomy means not for academic or not for administrative autonomy. Academic autonomy is the number one. We have to raise hands for getting these things. During the coming days, I think so, there will be a discussion in the Kerala Legislative Assembly, and one of my friends, an MLA, asked me to give some information regarding these things. Then I already informed them that what are the present needs of autonomous colleges like that. I also discussed with my friend, my beloved friend James, and also. So anyhow, whatever it may be, whatever it is, then the coming days are crucial. So what extent we are able to change the syllabus in a different way, what extent we can introduce new things as part of the syllabus, what extent we are able to introduce new dimensions in the academic area or otherwise, different subjects, etc., new courses, etc. That is very important. And if other facilities are available, I wish the St. Albert's College to become a university, deemed to be university, because this institution deserves by considering the past, present, and the future. I think so as a part of this future events. So anyhow, there may be a management institution there may be school or something. As in some total of this structure is here. So adding something by considering all these things in a one linked with this to the from school level to research level like that. So this can be converted into a university. Best wishes to this institution and best wishes to the present management and my dear friends. And I think some mementos are also sharing with Sharan, Hilary, Indu Jor, Devika, Ashwin Matthew, etc. Best wishes for their performance during the past days and for distributing the memento. That is also, the charge is also given to me. Because of that, I am saying this. Best wishes to my dear friends. St. Albert's is unique. St. Albert's is not in the bottom level. St. Albert's is in the higher level. St. Albert's can raise something, new inventions, new things, etc., in the coming days. So past, present, and future days. I think so. It is connected with future days. Best wishes. Thank you very much. Thank you, sir, for those words. Now I would like to invite Dr. M.A. Solomon, Principal, St. Albert's College, for the Principal's address. Respected Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankara University of Sanskrit College, Sanskrit University, President of the function, respected Reverend Dr. Anthony Topil, respected Vice Chairman and Bursar,
Reverend Dr. Charlie John Orthekal, Dean Training and Development, Sri Shine Anthony, Ms. Devika, distinguished guest of the dais, students and friends who are watching this online. We have come to the end of this two-day seminar on St. Albert's College, past, present, and future. In fact, as Father Reverend Dr. Anthony Topil said, it was a 3-day program. Yesterday, we started this seminar, which included 7 plenary sessions containing 24 talks, starting with the history of St. Albert's College. It was a wonderful talk began by our Reverend Monsignor Jose Padiyaram Parambil. He took us to 129 years back, to the history of Kerala, to the history of St. Albert's College. And I was really wondering the situation that happened in 1892. He told 2 important things happened during that year, 1892. First was the beginning of this great institution, the beginning of the school in 1892. And the second one was the visit of Swami Vivekananda to Kerala. And he also stressed one point. Kerala at the time was a lunatic asylum. Kerala ഒരു ഭ്രാന്താലയമായിരുന്നു in the year 1892. And now, as the years passed, now, as we all know, we have the tag, Kerala is the God's own country. So during these 129 years, the drastic change has happened. And I believe St. Albert's College has also did a little bit of part to change this situation in Kerala. I was a student of this college during the year 1987 to 89 for my PG. When I came to St. Albert's College, it was just like an ordinary college. I studied in SH College, in Cochin College. And during the 33 years, I can see the changes that happened in St. Albert's College. The infrastructure has been changed, facilities have improved during these 32 years. And as we are striving for excellence, we are in fact facing this National Assessment and Accreditation Council this year. And this seminar, St. Albert's Past, Present and Future, will be very helpful for this accreditation. Because we have got a lot of inputs. We could assess the situation of St. Albert's College
we could know what is the position of St. Albert's College. We know the shortcomings of St. Albert's College. And we also know what are the things to be done during the coming days. And of course, in the coming days, coming years, to take St. Albert's College to greater heights. During these 30 or more years, the facilities have improved multifold times. And again, when we are marching towards the Centennial celebration, our college should develop the infrastructure as well as we have to improve in all the areas like arts, sports, academics, every aspects we have to change. We have to improve. We need better laboratories, better classrooms, all facilities, better sports campus, everything is required. I know if you are going to a deemed university, to the status of a deemed university, we have to improve. Again, we have to improve multifold times. As Dr. Dilip Kumar told, we have to do lot of things regarding the infrastructure, regarding the facilities. And this seminar, as told by Father Anthony Topel, it should be documented, should be made as a proceedings, should be a good reference book for the future. Of course, we are in the platinum year, we are bringing out a souvenir, but this 2-day seminar should be made as a proceedings. It will be very helpful to the college in the coming years. I take this opportunity to thank the Dean Training and Development, Shine Anthony and his team for the wonderful conduct of the 2-day seminar. And all the other members who made this seminar a successful one. Wishing you all the best. I remain. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Father Jolly John Odathakal, Vice Chairman Bursar, St. Albert's College, for the keynote address. എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദിലീപ് സർ, അതിനെ തോപ്പിടച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സോളമൻ സർ, പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസൺ സർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, പ്രാചീന തത്വശാസ്ത്രത്തില് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ആദ്യം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പലരും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഹെരാക്ലിറ്റസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാറ്റമാണ്, ചേഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്: വി കനോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദി സെയിം റിവർ ട്വൈസ്. ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് 2 തവണ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നദി ഒഴുകി മാറുമ്പോൾ അത് പുതിയ നദിയായി മാറും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ 75 വർഷം കൊച്ചി എന്ന നാട് വളരെയധികം മാറി, കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം വളരെയധികം മാറി, ഇന്ത്യ മാറി, ലോകം മാറി. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷവും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒക്കെ നടന്നു. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളോട് എപ്രകാരമാണ് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് എന്ന കലാലയം പ്രതികരിച്ചത്? ആ പ്രതികരിച്ച രീതികളാണ് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കും. കാരണം ഒരു ചേഞ്ചിനോട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന്, നോൺ ആക്റ്റീവ് ആവുക, രണ്ടാമത് റിയാക്റ്റീവ് ആവുക, മൂന്നാമത് പ്രോ ആക്റ്റീവ്, പോസിറ്റീവായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തില് വേണമെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും.
നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളോട് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തോട് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസ്പോൺസായിരുന്നു. ഒത്തിരിയേറെ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം, പലപ്പോഴും ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന, പലപ്പോഴും പൈസ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള പല കോളേജുകളും പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ചിന്തിച്ചത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ധനമാർഗങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടും. ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് അക്കാദമിക് ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് അത് ഒരു ചേഞ്ചിനേക്ക് അത് മാറി വരുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. നമുക്കറിയാം, എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ? തീർച്ചയായും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളുമായി ബന്ധം. തീർച്ചയായും വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം എല്ലാവരും പഠിച്ച അല്ലെ കൊച്ചു കുട്ടി മുതല് അമ്മമാര് മുതല് അപ്പന്മാര് മുതല് അപ്പൂപ്പന്മാര് അമ്മൂമ്മമാരും വരെ പഠിച്ച ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും നാള് ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ രീതിയിലേക്ക് മാറുവാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ UGC ഒക്കെ പറയുക ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്, അതായത് 50% ഇനിയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും 2021 മുതലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും 50% അതൊരു ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അത് ഒരു ഡിഗ്രി ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വളർച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡഡ് ഓട്ടോണമസ്. തീർച്ചയായും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ, ഒരു പ്രത്യാശ ഉള്ള ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലും. പക്ഷെ എപ്രകാരമാണ് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും എപ്രകാരമാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്, ആ പ്രതികരണത്തിന്റെ യുണീക്നെസ് നാം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ള സ്ഥാപനം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം. ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ, എപ്രകാരമാണ് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്യമാകുന്നത്, ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർക്ക്, യുവതികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു 75 വർഷത്തിന്റെ ധന്യതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 100 വർഷത്തേക്കുള്ള ചിന്തകൾ ഒക്കെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 12 ടച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നാം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതില് എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു ടച്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ബ്ലിസ്ഫുൾ ക്യാമ്പസ്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി ബ്ലിസ്ഫുൾ ക്യാമ്പസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്പം കൂടി ഒരു ഹാപ്പിയായ, സന്തോഷമുള്ള, ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടം. തീർച്ചയായും നമ്മള് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു ആകേണ്ട ഒരു വസ്തുതയല്ല, മറിച്ച് ഇപ്പോഴേ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും നാം കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവന് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരരുത്. അവന്റെ കുടുംബത്തില് അവൻ പഠിച്ച് വളരുമ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബത്തില് ഒരു വൈഷമ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരരുത്. അതാണ് ഈ ബ്ലിസ്ഫുൾ എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് അനുഭവിക്കുവാനും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുവാനും പിന്നീട് ഏതൊരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കോളേജ്, എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് എന്ന് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു 75 വർഷം നമ്മള് ഈ കൊച്ചി സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് ഈ നഗരത്തിലെ ഏതാണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, കലാലയ ജീവിതത്തിന്റെ സ്മരണകൾ നൽകി. തീർച്ചയായും ഇനിയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. Next, we have a distribution of mementos for the members of the Office of Dean Training and Development.
I would like to invite our chief guest, Dr. MC Dilip Kumar, to kindly hand over the mementos. First, we have Mr. Sharan Hillary, Deputy Dean, Training and Development, St. Albert's College, Autonomous. Srimati Indu George, Member, Office of the Dean, Training and Development. Mr. Ashwin Matthew, Member, Office of the Dean, Training and Development. The fourth person is myself, Devika V, Secretary, Office of the Dean, Training and Development. Thank you, sir, and thank you to all the members. This valedictory function is also coming to an end. I invite Professor Shine Anthony, Dean Training and Development, St. Albert's College, to propose the vote of thanks. Respected Chair of the function, Reverend Dr. Anthony Topil, Inaugurant of the Valedictory Ceremony, Dr. MC Dilip Kumar Sir, the former Vice Chancellor of Sri Sankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, Principal of St. Albert's College, Dr. M.A. Solomon Sir, the Vice Chairman and Bursar of St. Albert's College, Reverend Father Jolly John Orthekal, Controller of Examination, Dr. J. Jameson Sir, the Deputy Dean of Training and Development, Sharan Hillary Sir, the members of the Training and Development Committee, Indu Ma'am, Devika Ma'am, Ashwin Matthew Sir, beloved faculty members of St. Albert's College, students, and other people who are watching the function over online platform. It's a great privilege and honor to thank all the people behind the two-day Platinum Jubilee seminar titled the St. Albert's College Past, Present and Future. As the principal and the associate manager shared, we had nearly 7 plenary sessions where 27 speakers presented various topics including the history of St. Albert's College, journey from the Golden Jubilee year to the Platinum Jubilee year, the future and the dreams of St. Albert's College, the contributions of St. Albert's College to the knowledge community, to the society, to the arts, literature, cinema, sports, and even to the nation building. The inaugural ceremony, I would like to quote the Honorable Governor's inaugural address, where he stated, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല വൈവിധ്യങ്ങളാണ്
ആൽബർട്സിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്നുള്ളത്. വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മുഖമുദ്ര. അതൊരു വലിയൊരു മെസ്സേജാണ്. Moving further to the plenary session 1, where Very Reverend Monsignor Joseph Padiyarambarabil shared the importance of St. Albert's College throughout the centuries. From the beginning of this institution in the school level till the present days. Chevalier Dr. Primus Perincheri sir elaborated the history of St. Albert's College. Reverend Father Shaiju Topil supported the arguments favoring the contributions and the history of St. Albert's. The alumni and former president of Alumni Association Joseph Anjiparambil sir shared valuable informations about the history of St. Albert's College, even which are not aware even to the present staff members. The second plenary session, which shared about the journey from the Golden to Platinum Jubilee, the 1996 till 2021, led by Dr. Emil Joseph sir, the former principal, supported by Dr. Titus Courier sir and Professor A.X. Edwin sir. The third plenary session, where we discuss about the future and dreams of St. Albert's College, the former principal, Professor Leslie J. Pollitt, the former registrar of KUFOS, Dr. Advocate Victor George sir, Chevalier Dr. Edward Edith sir, and Dr. Syriac Matthew sir, sketched the dreams and initiated fuels for the Sentinel planning. The plenary session 4, the contributions to the knowledge community, where we could portray the great mathematician who had contributed to the mathematical world and to the scientific world, Reverend Dr. A. Konnulli and Reverend Dr. Anthony Mukath. The life and the scientific contributions were shared by Dr. Sabu MC, the Vice Principal, Dr. Siju M. Verghese, the Head of the Department of Botany, and the session was led by Dr. Jude Martin Mendes, the former Vice Principal and Head of the Department and the Research Center of St. Albert's College, and supported by Dr. Rajgopal Nair, the former Head of the Department of Commerce and Research Center. Both the learned faculties shared the names and the contributions of the alumni as well as the faculty members of St. Albert's College in various arenas. The session 5, which is related to the socio and nation building, a spectacular presentation by Professor Abraham Koshi sir, pointing out 4 typical examples of alumni with names who led the Department of Chemistry and Research Center earlier, and the arguments were supported by Shri Shaji George, the former Vice President of KRLCC, and Sri Henry Austin, the alumni and the present councillor to the Cochin Corporation. The contributions to the judiciary were presented by Advocate Unnikrishnan G, the alumni and secretary of Rule Committee of High Court of Kerala. The second last plenary session, session 6, was shared by Professor Shaji Joseph, the former Dean of Student Affairs, Dr. Chandradasan sir, the Associate Professor of the Department of Chemistry, Sri Beni PF, the Music Director, and Professor Lassa Thomas Mani, the former Head of the Department of Commerce and Research Center. And the 7th session, with regard to the contributions of sports, was led by the Indian international athlete, the alumni of St. Albert's College, Sri Biju sir, the Kerala Santosh Trophy runners-up team member, Sri Vineet Anthony,
the national medalist in shooting, Sri Antu Itu, the Asian champion in powerlifting, Celestina Antonita Rebello. These 27 speakers shared a wonderful insight and knowledge about the St. Albert's College, past, present, and towards the future. So on behalf of St. Albert's College and on behalf of the management, especially on behalf of the patron, Most Reverend Dr. Joseph Kalathiparambil, the principal, the manager, and all the faculty members, I extend our sincere gratitude and thanks to all the resource persons, the 27 resource persons at the beginning itself. Thank you very much for your wonderful presentations. Now moving to the valedictory ceremony. This was a well prepared program, seminar, and we have a great person, an academic identity, an academic icon, Dr. MC Dilip Kumar sir, who always have St. Albert's in his heart. Even without being a staff or student in St. Albert's, we could name him as a real Albertian and a person who have created a lot of Albertians. We could proudly say, including our Vice Principal, Dr. Rosalind Gonzaga ma'am, a great people, great teachers for St. Albert's College. And I still remember Captain Robert Stanley sir, the former principal, always shared your good name and always shared your wonderful supports on those troubled days, sir. So on behalf of St. Albert's College, on behalf of the management, we extend our sincere gratitude and thanks to our beloved Honorable Dr. MC Dilip Kumar sir, the former Vice Chancellor of Sri Sankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, for inaugurating the valedictory ceremony. Thank you, sir. The president of today's function, Reverend Dr. Anthony Topil, a man with great passion, a man with great heart, who supported the entire activity. Instead, I will be wrong in case if I say the supported, who charted out the entire thoughts regarding the Platinum Jubilee celebration. With the help of the entire team, he could plan and visualize this seminar, and he supported the entire team members to ensure the quality in every aspect. On behalf of the organizing committee, I thank Reverend Dr. Anthony Topil, the Associate Manager of St. Albert's College, for organizing such a wonderful and knowledgeable seminar in connection with the Platinum Jubilee celebrations. Thank you very much, Father. Dr. M.A. Solomon sir, the principal of St. Albert's College, a man with great passion. More than that, he is really meticulous in seeing the things, and he ensures the planning is done in a proper manner. And he was there from the beginning when Father Reverend Dr. Anthony Topil called for the meeting with regard to the seminar. And he was, Dr. M.A. Solomon sir was planning in deep, even to the minute details. I still remember, I'm very much afraid to show some documents to him, because he immediately recognized the small spelling mistakes even. And he is such a meticulous person who looks into deeper things. And that's have to be the identity of the academic icon, the principal. So on behalf of all the members of our organizing committee, I extend our sincere thanks to Dr. M.A. Solomon sir, principal of St. Albert's College, to organize such a wonderful seminar. Thank you, sir. Reverend Father Jolly John Odathakal, the Vice Chairman and Bursar of St. Albert's College. He is a person who is passionate to work day and night, who works only for the betterment of the college. I know that from the last 1-2 weeks, he's really occupied with a lot of assignments with regard to the building as well as the NAC internal assessments.
in between, he assured that he will keep this valedictory time free from his busy schedule. So on behalf of each and every organizing member, we extend our sincere gratitude to Reverend Father Jolly John Orthakal, the Vice Chairman and Bursar of St. Albert's College. Dr. J. Jameson, sir, the man behind the Platinum Jubilee celebrations. When Reverend Dr. Anthony Topil, the Associate Manager, called Dr. J. Jameson, sir, to chart out the Platinum Jubilee celebrations program on 16th July 2021, we could see the meticulous work done by Dr. J. Jameson, sir. From the year 2016, the year of autonomy, the entire St. Albert's College is indebted to Dr. J. Jameson, sir, for setting up a lot of systems, for creating a lot of process and procedures to ensure the quality and the smooth functioning of St. Albert's College for sustainable practice. On behalf of the organizing committee, I extend our sincere gratitude and thanks to Dr. J. Jameson, sir, the Platinum Jubilee Coordinator and the Controller of Examination of St. Albert's College. Thank you very much, sir. Dr. Vijay John Kanikal, Head of the Department of Chemistry and Research Center. He was not at all in the team of the Dean Training and Development, but I am quite sure more than us, he have done a lot of work for this two-day Platinum Jubilee seminar. He was there from the beginning of the thought, the idea, when we conceived this idea. He was the person who inspired all the team members and a person who brought together all the people to work together. And when we charted out the entire plan, he was a fuel to ensure anything missing, in case anything gone missing, that was supported, that was filled by Dr. Vijay John Kanikal, sir. So on behalf of organizing committee, I extend our sincere gratitude and thanks to Dr. Vijay John Kanikal, the head of the Department of Chemistry. Office of the Dean Training and Development, as you all are aware, we follow the participatory management system. We have 12 offices and one of the offices is training and development. We have 5 institutional coordinators with the Office of Dean Training and Development, and in each department we have one representative, one faculty member to represent Training and Development Division. So you might have seen 5 members, including myself, the Sharon Hilary, the Deputy Dean, Indu George ma'am, Devigya ma'am, who serves as a secretary, Ashwin sir from the Social Work Department, who serves as a member. Other than these 5 institutional members, there were a lot of other department level coordinators of the Training and Development Division who worked behind the curtain, behind the stage. Whenever any of the resource persons came to St. Albert's, they were received by all these department level coordinators. All the faculty members, the resource persons, were followed up over the phone by these departmental level coordinators. This was a teamwork where the 5 institutional coordinators and 22 department level coordinators worked together. So on behalf of the organizing team, I extend my sincere thanks to all the members of the Training and Development Division, institutional as well as the department level. Thank you very much for your wholehearted support, which made this seminar a great success. Once again, I bow my head
to the management of St. Albert's College, the patron of St. Albert's College, the foresight of the founder patron, the people who believes the St. Albert's with their heart. On behalf of each and everyone, I thank all the people who worked sincerely for the successful of the Platinum Jubilee Seminar. Thank you very much. Good day. With that, we have officially come to the end of the Platinum Jubilee Seminar, 2-day seminar, which was conducted by the Office of the Dean Training and Development, St. Albert's College Autonomous, Ernakulam. A word of thank you and appreciation to everyone who helped make this seminar what it is. And with this, we conclude. Thank you one and all once again.